Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, tetap bangkit berdiri. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Khusus datang kemari jauh-jauh dari Tulsa, Oklahoma. Presiden daripada Oral Roberts University, Dr. William M. Wilson. He has become a good friend of our church. And it is the greatest pleasure to have him here with us today. Mari kita berikan the warmest welcome. Welcome home, Dr. Wilson. Silakan duduk. Puji Tuhan. God is good. Tuhan baik. And He's good all the time. Selalu baik. It is wonderful to be in Surabaya today Senang sekali saya ada di Surabaya hari ini. on this Pentecost Sunday. Hari Minggu Pentakosta. I have been on a trip around the world. Saya sudah ada di beberapa negara keliling dunia. This is my 12th message in the last 12 days. Dan ini adalah khotbah saya yang ke-12 di 12 hari terakhir. I started in Tulsa. Saya mulai dari kota Tulsa. I flew to Western Africa, Dan kemudian saya pergi ke Afrika Selatan. in the French part of Africa, and had a big rally. Dan ada kebaktian kebangunan rohani di sana. I flew to Qatar and spent the day. Kemudian saya terbang ke Qatar. I finished in Seoul, Korea, Kemudian saya pergi ke Korea Selatan. and preached a crusade in a charismatic Presbyterian church, Di sebuah gereja Presbyterian karismatik mengadakan kebaktian kebangunan rohani. and worked on the Pentecostal World Conference that will take place there in October. Dan ada konferensi Pentakosta yang akan diadakan di bulan Oktober nantinya di sana. Then I flew to Singapore Kemudian saya terbang ke Singapura, and met with friends there. ketemu sahabat-sahabat saya. And then I came to Surabaya. Baru saya datang ke Surabaya. Tonight I will go back to Singapore, and tomorrow I will go back to Tulsa. Malam ini saya akan terbang balik ke Singapura, kemudian saya akan kembali ke kota saya Tulsa. So literally around the world. Jadi benar-benar keliling dunia. And I'm glad to be finishing this trip with you at this amazing church in Surabaya. Saya senang sekali menyelesaikan perjalanan saya di Haleluya. kota ini, di gereja ini. Haleluya. I have been so blessed in my short visit here and so excited about what God is doing in this ministry. Saya diberkati sekali dalam perjalanan saya disingkat di tempat ini dan melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini. You have an amazing leadership couple in Pastor Philip and Irene. Anda punya pasangan kepemimpinan yang luar biasa, Pastor Philip dan juga Ibu They are Irene. visionaries. Dan sangat visionaris. They are anointed. Dan mereka diurapi. They are blessed. Dan mereka diberkati. And you are blessed to have them as your Dan Anda pastor. diberkati Amen. untuk memiliki mereka Oh, sebagai come pemimpin on, Anda. they're awesome. Haleluya. We also really are proud of the entire team at Rose of Sharon Ministries. Dan juga sangat bangga dengan segenap tim And yang ada di gereja Mawar Sharon. all of the work that goes on every day. Dan apa yang terjadi setiap harinya. I'm very honored to be here at this moment. Sebuah kehormatan untuk ada di tempat We're ini. also saat very ini. excited that several months ago we signed a partnership agreement with Oral Roberts University and your ministry here. Dan juga kami sangat senang sekali karena beberapa bulan yang lalu kami menandatangani partnership Oral Roberts University dan gereja ini. We have several students studying at ORU online, Ada beberapa murid yang sudah terlibat di sekolah online Oral Roberts including my University. fantastic interpreter Meg. Termasuk penterjemah saya, Margaret. And we already have some students at ORU in Tulsa, and more are coming this fall. Dan juga kita sudah ada murid-murid di kota Tulsa dan juga akan lebih banyak murid datang lagi musim gugur ini. Including the pastor's son, Jeremy. It's going to be great. Termasuk anak pastor kita, Jeremy. Yeah, that's exciting. At ORU, we are committed to the highest academic standards. Di Oral Roberts University kami sangat komit dengan standar pendidikan yang terbaik. We have over 100 programs at ORU to study. Kita punya kira-kira 100 program di universitas ini. Our number one major is nursing, number two is engineering, number three is psychology. Yang pertama adalah nursing, yang kedua adalah teknik, yang ketiga adalah psikologi. And then ministry and leadership and many, many other majors at Dan juga ORU. pastinya ministry dan juga banyak fakultas lainnya.
We have about 16 different master's degrees Dan kita punya program S2 kira-kira 16 program. and 4 doctoral programs, Dan 4 S3, program S3. with a new one launching in just a few months called the Doctorate of Strategic Leadership. Dan yang akan launching ke depan ini adalah S3 dalam strategi kepemimpinan. Our faculty was just ranked this last year as the #1 teaching faculty among colleges in the Western United States. Barusan saja kami mendapat ranking pertama sebagai fakultas di bagian barat Amerika. We are #4 in the nation in student engagement of over 3,000 universities. We're #4. Dan juga kita ranking 4 antara engagement dengan murid seluruh Amerika Serikat. We're building 4 new buildings on our campus right now. Dan kita sedang membangun 4 bangunan baru di kampus kami. We have had 13 years of enrollment growth. Dan kita punya pertumbuhan di dalam murid-murid baru ini selama 13 years. 13 years of Dalam enrollment 13 has been tahun. growing, and we have over 5,000 students from 126 nations around the world. Dan kita juga ada 5.000 kira-kira murid-murid dari 126 bangsa. In fact, in the last 4 years, we've had 142 nations studying with us at ORU. Dan bahkan 1 tahun terakhir ini ada 142 negara di mana murid-muridnya bergabung And bersama our dengan kami. vision is by 2030, we will have a student from every nation on planet Earth studying at Oral Roberts University. Dan visi dari kami adalah 2030 kami ingin melihat murid yang bergabung dari semua bangsa-bangsa. So when someone asks me around the world, tell me about ORU, but I only have just a moment. Kan kalau ada orang yang tanya saya, ceritakan tentang Oral Roberts University dalam waktu yang sangat singkat. I say, think Harvard full of the Holy Spirit. Dan saya mau katakan pikirkan Harvard dan pikirkan penuh dengan Roh Kudus. Great academics Akademik yang bagus and the power of God dan juga kuasa Tuhan. coming together to form leaders that will change the world for Jesus Christ. Digabung bersama untuk membangkitkan pemimpin yang mengubahkan Amen. dunia. Amin. So if somebody asks you, what about ORU? Dan orang tanya sama Anda, bagaimana dengan ORU? Say Harvard full of the Holy Spirit. Katakan Harvard penuh dengan Roh Kudus. Amen. Amin. Well, today I've already preached once this morning. Dan hari ini saya sudah berkhotbah di ibadah sebelumnya. And we thank God for his wonderful presence in the 10 o'clock service. It was Dan fantastic. bersyukur akan hadirat Tuhan di hari Minggu Pentakosta ini. But I'm preaching a different message now at 1 o'clock. Saya berkhotbah topik yang berbeda di ibadah sekarang ini. This is a message that is very close to my heart. Dan pesan ini sangat dekat, erat dengan hati saya. And God has been dealing with me, speaking to me about this for several months. Dan Tuhan berbicara dalam hidup saya beberapa bulan ini tentang pesan ini. This is a serious message, and I pray you will receive it with all of your heart today. Dan ini adalah pesan yang sangat serius. Saya harap Anda menerima dengan segenap hati I Anda. want to begin by reading 2 passages of Scripture, Saya mulai dengan membaca 2 ayat firman Tuhan. and I call this message the power of one. Dan saya katakan judul khotbah saya adalah kuasa dari 1, angka 1. In Luke chapter 15, Jesus says the following beginning in verse 3. Dan di kitab Lukas pasal 15 dari ayat yang ketiga. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Dan seandainya kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. And when he finds the lost sheep, he puts it on his shoulders and brings it home. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. I tell you, in the same way there will be more rejoicing in heaven. Aku berkata kepadamu demikian, juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak Over memerlukan one pertobatan. sinner who repents than over 99 people who do not need to repent. Dan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Then in Mark chapter 16, Dan juga Markus pasal yang ke-16, the word says in verse 15, ayat yang 15 mengatakan, Jesus said to them, go into the world.
Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, pergilah ke seluruh Go dunia. everywhere and announce the message of God's good news to one and all. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Whoever believes and is baptized is saved, and whoever refuses to believe is damned. Siapa yang percaya akan dibaptis dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Would you bow your head, please? Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Father, I am so grateful to be in Surabaya today. Bapa, sungguh aku mengucap syukur karena ada di Surabaya hari ini. Lord, you are blessing Rose of Sharon Ministries in an amazing way. Engkau dengan caramu yang ajaib memberkati gereja Mawar Sharon. And we know it's just your blessing, your grace. Dan ini adalah berkat dan juga kasih karunia daripadamu. I pray now, Lord, in these next few moments, help me leave a deposit from this word in this ministry. Dan sungguh Tuhan menit-menit ke depan, pimpinlah kami Tuhan dalam firman-Mu. Help me communicate your heart. Tuhan tolong untuk dalam mengkomunikasikan hatimu. Anoint me on this day of Pentecost. Dan Tuhan urapilah di hari Pentakosta ini. Make me a blessing. Dan biarlah banyak diberkati. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. And everyone said, Dan setiap orang mengatakan, Amen. amin. Jesus preached and ministered to many, many people. Dan Tuhan Yesus melayani dan berkhotbah kepada banyak orang. At times he preached to over 5,000 in one setting. Ada satu saat berkhotbah kepada 5.000 orang. Masses followed Jesus because of the miracles that happened in his ministry. Orang banyak mengikuti Yesus karena ada mujizat yang terjadi di pelayanannya. But over and over again in Jesus' ministry, he would focus on one person instead of just on the masses. Tapi selalu Tuhan Yesus fokus kepada satu orang dan bukan hanya kepada orang banyak. And actually by focusing on one person, he would change the world. Dan sebenarnya sewaktu Yesus fokus kepada satu orang, dia sedang mengubahkan dunia. Now the Bible is clear that when one person comes to Jesus, there is a party in heaven. Dan dikatakan di firman Tuhan, sewaktu satu orang diselamatkan, ada pesta di The surga. Father rejoices and the angels rejoice that someone has come to Jesus Christ. Bapa bersukacita, malaikat bersukacita karena ada satu orang diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan There Yesus. is joy in heaven on every sinner that repents. Dan ada sukacita di surga sewaktu ada pertobatan terjadi di dunia. Today, all over the world, people have been accepting Jesus as their Savior on this Sunday, and heaven has been having a party. Dan di seluruh dunia, di gereja, di mana-mana pada hari Minggu, orang-orang datang dan bertobat. Dan ada sukacita dan pesta di When surga pada one hari itu. person comes to Christ, heaven rejoices, Satu orang datang menerima Tuhan Yesus, sukacita di surga terjadi. but earth is changed. Dan bumi diubahkan. There's joy in heaven, Ada sukacita di surga, and there's a release of an impact in the earth. ada impact yang dilepaskan di Now, I dunia. want to look at 3 occasions today where Jesus focused on an individual. Mari kita lihat ada 3 contoh di mana Yesus fokus kepada satu There was individu. joy in heaven, Ada sukacita di surga, but potential released on earth. tapi itu dilepaskan juga di bumi. We'll also show that this principle continues in the early church in the book of Acts. Dan ini juga menunjukkan prinsip-prinsip awal di gereja mula-mula. In Mark chapter 5, an account is given of Jesus in his ministry. Dan juga di Markus pasal 5 sewaktu menceritakan tentang He pelayanan is Tuhan in Yesus. Capernaum. Tuhan Yesus ada di Kapernaum. He says to his disciples, let's go over to the other side of the sea. Dan Yesus mengatakan kepada muridnya, mari kita menyeberangi danau. So they get in a boat Dan kemudian mengambil kapal, and they perahu. sail to the other side of the Sea of Galilee. Dan mereka berlayar ke seberang danau Galilea. Now this was an area called Decapolis. Dan area ini dikatakan adalah area Decapolis. 10 Decapolis. cities that were Gentile oriented. Dan 10 kota itu adalah orang-orang non-Yahudi. And Jesus' ministry had never been there up until this time. Dan Tuhan Yesus belum pernah melayani ke sana pada So saat the itu. disciples are excited, we're going to a new place. Maka murid-muridnya sangat semangat karena pergi ke tempat baru. It would take all night to get to the other side. Butuh semalam-malaman untuk sampai And ke in the tempat middle of itu. the night, they encounter a very significant Dan storm. di tengah malam mereka mengalami badai. Jesus is in the bottom of the boat asleep, Dan Tuhan Yesus tertidur di dek bawah. and the storm is severe on the Sea of Galilee. Dan badai itu begitu hebatnya di Danau Galilea. Disciples wake him up, said, Jesus, don't you care that we're going under?
Murid-muridnya membangunkan Yesus dan mengatakan apakah Yesus Jesus tidak peduli dengan steps to the mereka. edge of the boat. Dan Tuhan Yesus berdiri di atas perahu itu He says to the storm, dan menghardik badai, peace, be Tenang. still. tenanglah. And immediately the storm ceases. Dan pada saat itu langsung badai itu And the reda. boat arrives in the Decapolis at a place called Gadara. Dan pada saat perahu itu mendarat di And Dekapolis, as satu soon as they kota arrive, Gerasa, a wild man comes running after them. setibanya mereka di sana ada orang kerasukan He doesn't have any clothes on. dan no clothes He doesn't have any clothes dan on. He's tidak naked. berpakaian He is wild looking. dan dengan pandangan yang begitu liar He has scars on his body. dan punya luka-luka di And badan. he's been living in a graveyard. Dan waktu itu dia sangat mengerikan. In fact, they had tried to control this man, but every time they put chains on him, he would break the chain. Dan setiap kali orang berusaha mengkontrol orang ini dan membelenggu dengan rantai, rantai itu selalu lepas. He had a negative energy in his life that was uncontrollable. Dan dia punya energi yang begitu negatif yang gak bisa dikendalikan. So when he ran to Jesus, Sewaktu orang ini lari kepada Yesus, he screamed, "Leave us alone," dan orang ini teriak, tinggalkan kami sendiri. because he was filled with impure spirits. Dan karena orang ini dipenuhi dengan roh kenajisan. Jesus said, "What's your name?" Dan Tuhan Yesus tanya, apa namamu? To the unclean spirits, and they said, "Our name is Legion, for we are many." Dan roh itu mengatakan nama kami adalah Legion. And we don't want to leave this area. Dan kami gak mau meninggalkan area ini. So leave us alone. Tinggalkan kami. Jesus said, "No, you're coming out of this man." Dan Tuhan Yesus katakan, enggak, kamu harus keluar dari tubuh So orang they ini. said, "Well, there's a herd of pigs here. Would you send us into the pigs?" Nah, di sana ada sekumpulan babi-babi, kirimkan kami ke sana. Now these were Gentiles, so they ate pork. Jadi ini adalah orang non-Yahudi, makanya mereka makan And babi. Jesus said, "Okay, you demon spirits inside of this one man, go into the pig." Sehingga Yesus katakan, baiklah, pergilah, tinggalkanlah tubuh orang ini dan pergilah ke babi-babi And itu. when that happened, the pigs ran off of a cliff Sewaktu itu terjadi, babi-babi itu lari dan melihat jurang. and drowned in the Sea of Galilee. Dan kemudian tenggelam, terjun dari jurang itu dan tenggelam di Danau And the Galilea. man who had been living in a graveyard, Dan orang yang tinggal di dalam kesengsaraannya, uncontrollable, nggak bisa terkendalikan, without any clothes on, tanpa ada pakaian, cutting himself at night, melukai dirinya pada waktu malam, without any peace, tanpa ada damai, filled with evil, kemudian dipenuhi dengan roh jahat, was delivered. dilepaskan. And immediately Dan pada saat itu, he came into his right mind. langsung menjadi sadar, He asked for someone to give him some clothes, and he put clothes on. meminta pakaian untuk dipakai. And he sat down at the feet of Jesus to become Jesus' disciple. Dan pada saat itu dia duduk di bawah kaki Yesus dan minta untuk Now, dimuridkan. now you would think that the people of Decapolis would be amazed and excited about the ministry of Jesus. Dan Anda berpikir orang Dekapolis itu akan terheran-heran dan kagum You akan pelayanan would Yesus. think they would say, "Hey, the Messiah has come. We need to bring everybody that's sick to him." Anda berpikir orang-orang mengatakan Mesias ada di tempat ini, kita harus bawa orang untuk ketemu dia. No. Enggak. They said to Jesus, Dan mereka katakan kepada Yesus, "Please go back across the sea. tinggalkan tempat ini. Leave us alone. Tinggalkan kami. You're scaring us to death. Anda menakutkan kami. And all of our bacon just drowned in the sea." Dan babi-babi kami baru saja tenggelam di danau. Gosh, Ya, you cost us a lot of money and we are afraid of you. ini merugikan kami dan kami takut sama kamu. So Jesus and his disciples get back in the boat. Dan Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, ayo Now, kembali ke perahu. if I'm one of the disciples, I say, "I can't believe this. Kalau saya salah satu dari muridnya, saya We bakal brought bilang, our whole team yang across the benar sea. aja kita udah We nyebrang. spent all of that money to mobilize. Dan kami sudah menghabiskan uang. We went through a storm to get here. Kami melewati badai untuk sampai ke tempat ini. Only for one crazy man? Hanya untuk satu orang gila. And the man wanted to get in the boat with them. Dan orang itu mau But- masuk ke dalam But perahu Jesus bersama said, mereka. "No, I need you to go home Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, saya perlu kamu pulang. and tell everybody what I did for you." Dan katakan kepada semua orang apa yang telah kulakukan padamu. He didn't know much about Jesus, Dia nggak tahu banyak tentang Yesus. but he knew he'd been delivered. Tapi dia tahu dia dibebaskan. So the boat sailed back across the Sea of Galilee, Maka Yesus berlayar kembali ke and Danau one Galilea. delivered man was left in Decapolis. Dan satu orang yang dibebaskan itu ditinggal di Dekapolis. And these Gentiles did not want Jesus' ministry. Dan orang non-Yahudi ini tidak mau pelayanan Tuhan Yesus. But 2 chapters later on,
Tapi kemudian dua pasal In kemudian, Mark chapter 7, di Markus pasal yang ke-7, Jesus comes back to the Decapolis. Yesus kembali ke Dekapolis. And when he gets there this time, Dan pada saat Yesus kembali, they bring a man to him that can't speak and cannot hear. dan mereka bawa kembali orang yang tidak bisa berbicara dan nggak bisa dengar. Now, the last time they saw Jesus, they pleaded for him to leave them. Terakhir mereka memohon kepada Tuhan Yesus untuk meninggalkan tempat itu. This time they pleaded for him to heal this man. Kali ini mereka memohon Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang ini. What made the difference? Apa bedanya? 2 chapters of the Bible, not very long of a time. Hanya antara 2 pasal. Well, the difference is Nah, perbedaannya that adalah while Jesus was gone, sewaktu Tuhan Yesus pergi, this one man orang ini who had been delivered yang sudah dibebaskan told everyone he could find dan katakan kepada semua orang about Jesus Christ. apa yang dia tahu dan apa yang Yesus He would lakukan. say something like this. Dia bisa katakan seperti ini. I used to live in a graveyard. Saya dulu tinggal I was di crazy. kuburan, saya gila. I was miserable. Aku tuh sengsara. I was uncontrollable. I Aku was gak so bisa full of the mengendalikan devil. diriku dan aku penuh dengan roh jahat. I was cutting myself because of my inner pain. Aku melukai diriku sendiri karena Look, sakit batinku. there's the scars. Lihat ini ada luka-luka ini bekas. But one day, Tapi satu hari Jesus came to me. Tuhan Yesus datang dalam hidup saya. And when he finished, Dan setelah Tuhan Yesus I selesai, was set free. saya dibebaskan. Now, I don't know a lot about his theology and I don't know a lot about him. Ya saya nggak tahu banyak tentang teologi dan tentang But Yesus. I know this. Tapi saya tahu ini. Jesus changed my life. Tuhan Yesus Hallelujah. mengubahkan hidupku. Amen. Amin. And his testimony in Decapolis Dan testimoninya di Dekapolis changed the attitude of an entire region for Jesus Christ. mengubahkan sikap daripada area itu kepada Tuhan The Yesus. power of one converted man. Kuasa dari satu orang yang diselamatkan. Second occasion in the New Testament in Jesus' ministry, we find in John chapter 4. Now, there are many of these. I'm only picking out a few. Dan kita lihat dari Yohanes pasal yang keempat. In John 4, Jesus is traveling through Samaria and he's tired. Dan Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan ke Samaria dan Tuhan Yesus capek. He sits down on a well to rest himself. Dan sewaktu Tuhan Yesus istirahat di tepi And sumur, while he's sitting there, a woman comes to the well to draw water all by herself. ada seorang wanita datang ke sumur dan menimba air seorang diri. The disciples had gone into town to find a McDonald's to buy some lunch for Jesus. Murid-muridnya lagi pergi ke kota cari McDonald untuk beli makan siang kepada And Yesus. so he's alone with this woman who's alone. Dan orang ini sendiri dan juga Yesus sendiri, wanita ini juga And sendiri. he says to her, Dan Yesus katakan kepada dia, give me something to drink. berikan saya air untuk minum. She says, you're a Jew. Tuhan Yesus, Anda orang Yahudi. I'm a Samaritan. Saya orang Samaria. You're a man. Anda pria, I'm a woman. saya wanita. You're not supposed to be talking to me. It's Seharusnya- taboo. It's wrong. Seharusnya Anda tidak berbicara kepada saya karena itu salah. Jesus said, well, if you knew who was asking you, Tuhan Yesus katakan kalau seandainya Anda tahu siapa yang sedang you bertanya. would ask me for living water, and I would give you the living water, and it would be inside of you, a well inside of you. Dan Anda minta kepada saya air kehidupan dan air kehidupan itu bisa ada dalam The dirimu. woman said, you don't even have anything to draw water with. Where do you get this living water stuff? Dan wanita itu bilang, Anda aja nggak punya alat untuk menimba, dari mana And datangnya air Jesus kehidupan? begins to converse with her. Dan kemudian Tuhan Yesus mulai ada percakapan dengan wanita And ini. finally she says to him, Dan akhirnya wanita ini okay, berkata, if you can give me living water so I never thirst again, then give me that water. dan baiklah kalau Anda bisa memberikan kepada saya air kehidupan yang membuat saya tidak haus lagi, berikanlah kepada saya. Jesus said, well, go get your husband. Terus Tuhan Yesus katakan, And baiklah, then I'll give you the water. bawa suamimu ke sini, nanti saya kasih air kehidupan. She said, well, I don't have a husband. Dia bilang, saya nggak punya suami. Jesus said, well, that's the truth. Tuhan Yesus bilang, iya benar, itu benar. Actually, he said, you've had 5 husbands. Sebenarnya kamu punya 5 suami. And the man you're living with right now is not your husband. Dan bahkan pria yang kamu tinggal bersama itu pun bukan suamimu. And the woman said, whoa, Dan wanita itu bilang, wow, that's the truth. itu benar. This woman had real problems with relationship. Dan wanita ini sungguh ada dalam masalah relationship. She was relationally dysfunctional. Dan dia dalam hubungannya tidak berfungsi. But Jesus knew all about her. Tapi Tuhan Yesus tahu segala sesuatu tentang dia. And it seems when reading scripture, he had made a journey all the way through Samaria just to find this one woman.
Dan kalau kita lihat di Alkitab seolah-olah Tuhan Yesus membuat perjalanan sampai ke Samaria hanya And untuk she berjumpa untuk was, wanita ini. and her life was a mess. Dan hidupnya berantakan. She was living with somebody that she wasn't even married to now. Wanita ini tinggal sama seorang pria yang bahkan bukan suaminya. Jesus began to talk to her about worship, about finding God, about knowing God. Dan kemudian Yesus mulai berbicara tentang menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Ultimately, he says to her, I am the Messiah. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, akulah Mesias. Wow. Wow. So she runs back into town Kemudian dia lari ke kota. and she says to everybody, Dan dia katakan kepada semua hey, orang, hey, I met somebody. saya ketemu seseorang. He knew everything about Dia me. tahu segala sesuatu tentangku. He's given me something on the inside that satisfied what I've been looking Dan for. memberikan sesuatu kepada batin saya yang memuaskan Come saya. see this guy. Mari kita ketemu orang ini. I think he's the Messiah. Saya rasa dia adalah Mesias. Well, while she's gone, the disciples come back from buying lunch. Dan waktu murid-muridnya kembali memberi makan siang. They say to Jesus, you want something to eat? He said, no, I'm not hungry. Dan ditanya, Tuhan Yesus mau makan nggak? Enggak, saya nggak He lapar. said, I'm eating meat you don't see right now. I'm doing the Father's will. Makanan saya adalah melakukan kehendak Bapa. And then he said to them, Dan mengatakan kepada muridnya, you all say, wait a little while and then there will be a harvest. I'm sorry. Wait a while and then you'll see a harvest. Dan dikatakan, tunggulah sebentar maka akan ada tuaian. But he said, I want you to lift up your eyes because the harvest is ready. Pandanglah karena tuaian itu sudah menguning. Perhaps when they looked up, Sewaktu mereka memandang, they saw people coming from Sychar, from the city of Samaria, to see Jesus. mereka lihat orang berbondong-bondong datang dari kota Samaria And untuk berjumpa Yesus. an entire region Dan di seluruh area itu, is touched by Jesus, and many people become followers of Jesus because of the testimony of one woman. dan dijamah oleh Yesus dan percaya kepada Yesus oleh kesaksian satu orang wanita. Again, when one person is saved, heaven rejoices, Sekali lagi satu orang diselamatkan, surga bersuka cita. but potential is released on the earth. Tapi apa yang dilepaskan di bumi, Third occasion, ada contoh ketiga. Jesus is on the cross. Tuhan Yesus ada di kayu salib. On one side of him is a thief, and on the other side is a thief. Dan di dua sisi Tuhan Yesus adalah dua orang penjahat. These criminals are being crucified because they have committed murder and stolen something. Dua orang penjahat ini disalibkan karena mereka melakukan kriminal. One of them makes fun of Jesus, Satu orang menghina Tuhan and the Yesus. other thief says, be quiet. Dan satunya mengatakan diam. We deserve what we're getting. Kita ini pantas dihukum. And then he turns to Jesus who is dying on the cross, Dan dia menghadap kepada Tuhan Yesus yang di atas kayu salib. and he says, Lord, remember me when you come into your kingdom. Tuhan, ingatlah saya sewaktu di Firdaus. And Jesus says, Dan Tuhan Yesus katakan, today you will be with me in paradise. dan hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Even on the cross, Bahkan di atas kayu salib, Jesus had a heart for one. Tuhan Yesus punya hati untuk satu orang. And this one person's testimony Dan kesaksian satu orang ini has probably touched more people in history than anyone in the scripture. mungkin menjamah lebih banyak orang lagi dibandingkan cerita-cerita lainnya. Because millions of people Karena jutaan orang at the end of a ruined life, pada akhir daripada hidup Yesus, at the point of death, pada titik akhir have read kematian about this thief dan tentang orang jahat ini. and have said if he could find Jesus at the end of his life, Kalau orang ini bisa menemukan Yesus di akhir hidupnya, maybe I can find Jesus at the end of my life. mungkin aku juga bisa ketemu Yesus And di akhir hidup millions saya. of people have been saved because of the testimony of one man. Dan jutaan orang diselamatkan karena kesaksian satu orang ini. The power of one. Kuasa dari satu orang. Now, another occasion found in the Bible is in Acts chapter 8. Dan satu kejadian lagi ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Philip Not Pastor Philip, but the Philippus. evangelist Philip, is in a great revival. adalah revivalist. And God says to him, leave the revival and go out into the desert. Dan dikatakan tinggalkan revivalist ini dan pergilah ke padang gurun. When he gets to the desert, he sees a man in a chariot reading the Bible. Sewaktu di padang gurun dia melihat ada satu orang duduk di kereta membaca firman Tuhan. God says, go to that chariot, and Philip runs to the chariot. Dan roh Tuhan mengatakan pergi ke kereta itu dan berbicara kepada orang He itu. finds an African man, an Ethiopian eunuch.
Dan dia menemukan seorang sida-sida Ethiopia. And he says, do you understand what you're reading? Mengertikah Anda apa yang Anda baca? And the man said, no, I don't know if the prophet's talking about himself or somebody else. Dan orang itu mengatakan, saya tidak mengerti ini nabinya berbicara tentang He was dirinya sendiri reading atau in orang lain. Isaiah 53. Di Yesaya 53. So Philip preaches about Jesus to him. Maka Filipus menceritakan tentang Tuhan And Yesus the kepada sida Ethiopian Ethiopia eunuch, ini. and the Ethiopian eunuch is converted and is baptized. Dan waktu itu sida-sida Ethiopia itu menjadi diselamatkan dan dibaptis. Philip left the greatest revival in the book of Acts Filipus meninggalkan tempat pembangunan rohani di Kisah Para Rasul. to find one man. Hanya untuk menemukan satu orang. Most people believe this was the first African convert to Christianity. Dan orang-orang percaya ini adalah orang Afrika pertama yang menerima keselamatan. And now, Dan sekarang in 2022, di 2022. there are more Christians in Africa than in any continent of the world. Dan lebih banyak orang Kristen di kontinen Afrika dibandingkan kontinen-kontinen lainnya di dunia ini. Again, one person unlocking massive potential. Dan sekali lagi satu orang membuka pintu potensi yang begitu besar. Now, several years ago, a group of leaders and I had a vision from God. Dan beberapa tahun lalu pemimpin-pemimpin bersama dengan saya menerima visi dari Tuhan. We were praying about what the Holy Spirit would want us to do in the Spirit-empowered movement around the world. Dan kita berdoa apa yang Roh Kudus ingin lakukan dan kerjakan di Spirit Empowered And the Lord gave movement. us a big vision. Dan kita mengatakan ada visi yang besar. And the big vision is that every person on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ. Dan visi besar itu adalah setiap individu akan mengalami Tuhan. Through the power and presence of the Holy Spirit by Pentecost 2033. Dan setiap orang akan mengalami kuasa Pentakosta di tahun 2023. So today, we are 11 years from that moment. 2033. So today, 2033. 2033. That every person on earth would have a chance to know Jesus by 2033. Dan setiap orang akan punya kesempatan mengenal Yesus secara pribadi di tahun 2033. 11 years from today. 11 tahun dari sekarang. Well, this summer I was away in the mountains last summer praying. Di musim semi yang lalu saya ada di sebuah gunung dan berdoa. And one day in my fasting and praying, I just really prayed about this big vision. Dan waktu itu saya berdoa untuk visi yang besar ini. And I said to God, you know, that's impossible. How's that ever going to happen? Dan saya katakan itu nggak mungkin Tuhan, gimana itu bisa terjadi? There are almost 8 billion people on planet Earth. Ada kira-kira 8 miliar orang di muka I bumi recently ini. read that if you started counting when you were born Dan saya mulai hitung sewaktu orang lahir. and counted 24 hours a day, Dan hitung 24 jam sehari. you would reach 8 billion when you were over 100 years old. Dan engkau akan mencapai 8 miliar sewaktu Anda umur 100 tahun. It would take your whole lifetime even to count to 8 billion. Dan bahkan butuh waktu seumur hidup untuk menghitung So sampai 8 I miliar. said, God, how could this ever happen? Gimana ini bisa terjadi Tuhan? And I believe the Holy Spirit spoke to me, Dan saya percaya Roh Kudus berbicara kepada saya. and He said, one person at a time. Dan Roh Kudus katakan satu orang demi satu orang. That 8 billion will be reached as you reach one at a time. 8 miliar itu bisa dicapai kalau dilakukan satu demi satu. People go to heaven one person at a time. Sorry? People go to heaven one person at a time. Orang pergi ke surga satu-satu. You don't go by families, you don't go by groups, you don't go by friends. Kita nggak ke surga itu bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan No. sahabat. You only get into heaven one person at a time. Kita itu masuk ke surga satu-satu. The door to heaven is one person wide. Dan pintu ke surga itu cuma sebesar hanya ukuran untuk satu And orang. the door is the person of Jesus Christ. Dan ukuran pintu adalah pribadi Tuhan Yesus itu So the sendiri. only way you get to heaven is that you personally know Jesus Christ. Dan satu-satunya jalan untuk ke surga adalah mengenal menerima Yesus sebagai juru selamat. So how do we reach the entire world? Bagaimana kita
We reach the world by unlocking the potential of every individual. Bagaimana kita itu bisa menjangkau seluruh dunia dengan membuka kunci pada We setiap must individu. understand the power of one in our generation. Kita harus mengerti kuasa daripada satu orang di generasi Mark ini. said in his version of the Great Commission, Jesus said, go everywhere and preach the gospel Dan di kitab Markus di Amanat Agung dikatakan pergilah beritakan Injil to every person, pada setiap orang, to one and to all. kepada satu dan kepada semua. We get so caught up in big things and big numbers Kita sering terjebak dalam angka yang besar. that we forget that Jesus is interested in every person. Dan kita lupa kalau Yesus tertarik kepada satu pribadi. He loves you personally. Dia mengasihimu secara And pribadi if you were the personal. only person on planet Earth, Jesus would have died just for you. Kalau seandainya di seluruh dunia cuma ada Anda satu orang dan Tuhan Yesus bahkan mau mati untuk dirimu sendiri. I Satu orang. believe that God is calling for what I call a new personalization of the Great Commission. Dan saya percaya atas panggilan untuk panggilan personal untuk amanat agung. We've talked about nations, we've talked about ethnic groups, we've talked about language groups. Kita berbicara tentang bangsa, suku, dan bahasa. But I believe the heart of God is simply for individual people to know Jesus Christ. Tapi saya percaya Hallelujah. hati Tuhan adalah untuk setiap individu mengenal Yesus Kristus. I believe that God is calling the church to refocus on the individual. Saya percaya Tuhan memanggil gereja untuk fokus kembali kepada pribadi individu satu orang. And if we do, it will unlock the potential to the masses. Dan itu akan membuka Hallelujah. potensi untuk orang banyak. We are in the most individualistic generation in history. Dan kita ada di dalam sejarah generasi yang individualistik. In this new generation, everybody wants to be a publisher, a singer, a dancer, everybody. Di generasi ini orang mau menjadi publisher, penyanyi, dan juga penari. Everybody wants to be noticed. Everybody wants to know that somebody knows they're important. Semua orang ingin diketahui, dikenal, dan ingin orang tahu bahwa dia penting. The church must find a way so that we help every person, every single person, know that they are important to God and that God wants them. Dan kita gereja harus bergerak mencari setiap orang mengatakan bahwa mereka penting di hadapan Tuhan. Our good shepherd, Jesus Christ, Gembala kita, gembala agung kita Tuhan is Yesus. dissatisfied Tidak puas as long as one person is lost. selama ada satu orang yang hilang. Now, he loves all of us that have come to him, Tuhan Yesus mengasihi kita semua orang yang datang but he's kepadanya. not satisfied. Tapi Tuhan Yesus tidak He will puas. only be satisfied when every person has an opportunity to know him. Dan hanya akan puas kalau setiap orang menerima kesempatan untuk mengenalnya. I personally believe that the pandemic Saya percaya secara pribadi bahwa pandemi ini has prepared the way for a new wave of evangelism. mempersiapkan sebuah wave yang baru, In fact- gelombang yang baru untuk mengabarkan In Injil. fact, I believe we will see the greatest revival and the greatest harvest in the history of the church in the years after the pandemic. Dan saya percaya ada kebangunan rohani yang lebih besar lagi setelah pandemi ini. Every nation on earth has been touched by the pandemic. Dan setiap bangsa negara terkena dampak dari pandemi I read ini. recently if you put all the virus particles, all COVID-19 virus together, it would fit in a can about this size. Kalau kita mengambil Wow. semua partikel dan virus Wow. daripada COVID ini, kira-kira bisa dalam tabung yang sebesar ini. And yet all over the world it's shut down countries and nations and economies and it's tore the world apart. Tapi itu melumpuhkan begitu banyak bangsa-bangsa di seluruh dunia. Just a can of virus that big. Hanya ukuran seperti ini, tabung seperti ini. Can you imagine Bisakah bayangkan? what would happen if the church of the living God, Gimana kalau gereja yang percaya Allah yang hidup, if God's people became mobilized by the Holy Spirit to touch individuals? dan sungguh umat Tuhan digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjamah hati orang banyak. Can you imagine what would happen if just every one of us in this room would reach one? Bayangkan kalau satu orang aja di tempat ini akan mengajak satu orang And they would reach one. dan kemudian menjangkau satu All of a jiwa. sudden potential would explode in the earth. Hallelujah. Tiba-tiba akan terjadi ledakan. But the Holy Hallelujah. Spirit is saying to us, I need you to focus on the importance of the one. Dan Tuhan Yesus katakan, saya mau Anda fokus pentingnya satu jiwa. We never know the potential inside of one person. Kita nggak pernah tahu potensi di dalam diri seseorang. Billy Graham, just one person.
Billy Graham hanya satu orang, won millions of souls. 1 juta Reinhard jiwa. Bonnke, just one evangelist, millions of souls. Reinhard Bonnke seorang penginjil tapi jutaan jiwa. The next person you share Jesus with could be the person that unlocks an entire city for Jesus Christ. Dan orang yang Anda jangkau mungkin adalah orang yang akan memenangkan satu kota untuk Tuhan Yesus. We never know Kita nggak pernah tahu. when we win one Sewaktu kita menangkan satu jiwa, what it may mean, dampaknya seperti apa. how important it could be. Betapa pentingnya dampak itu. My grandmother on my dad's side was a preacher. Dan nenek saya dari papa saya she was a great evangelist. adalah seorang penginjil. In fact, she preached in the service where my grandfather, before they were ever married, got saved. Bahkan nenek saya berkhotbah di sebuah ibadah di mana kakek saya ada di sana dan mereka belum menikah. She was single, she preached, he got saved, and then they got married. Sewaktu nenek saya berkhotbah, kakek saya diselamatkan. So ladies, maybe that's an answer. You find a husband by preaching one out. Wanita, mungkin itu adalah jawabanmu sewaktu Anda berkhotbah, Anda akan menemukan pria-pria sejati. And my grandmother was a very effective evangelist. Dan nenek saya adalah seorang pengkhotbah yang At efektif. that time in the United States, evangelists would go to churches and stay 2 or 3 weeks and preach a crusade or revival. Dan pada saat itu setiap penginjil akan KKR di tengah-tengah minggu. My grandmother was very effective. She had hundreds, thousands of people saved in her ministry. Dan banyak sekali orang-orang yang diselamatkan, ribuan orang But diselamatkan dalam one year she pelayanan went nenek to saya. a little city. She went to a little city in the state of Virginia in the U.S. and preached for 2 weeks. Dan pada waktu itu dia pergi ke sebuah provinsi Virginia dan untuk berkhotbah. Night after night she preached for 2 continuous weeks. Malam demi malam berkhotbah setiap harinya selama 2 minggu. And she only had one convert, and that was a little girl. Dan pada saat itu hanya ada satu orang yang percaya. She Dan felt itu adalah perempuan muda. she felt like it was a terrible revival. Dan dia merasa itu KKR yang Well, gagal. years later, my grandmother's at a conference, and while she's there, a young lady comes up to her that looks very nice. Dan beberapa tahun kemudian nenek saya mengadakan KKR lagi, ada seorang wanita muda yang datang. The young lady has a Bible. Wanita muda ini pegang Alkitab. She says, Sister Wilson, do you remember the revival you preached in Virginia several years ago? Dikatakan Sister Wilson, ingat enggak beberapa tahun yang lalu ada KKR di Provinsi My Virginia? grandmother said, I sure do. Terus nenek saya It was katakan, the pasti saya worst ingat. revival I've ever had. Itu KKR yang paling parah yang saya pernah adakan. And this lady said, oh, don't say that. Terus wanita muda ini mengatakan, oh, jangan ngomong gitu. She said, you remember there was a little girl that got saved in the revival. Ingat gak ada seorang gadis kecil yang waktu itu diselamatkan di My KKR itu. grandmother said, yes, it was the only person that got saved. Nah itu satu-satunya orang yang diselamatkan di KKR itu. And this young lady said, Sister Wilson, that was me. Dan anak muda, gadis muda ini bilang, itu saya. And she said, now I'm a preacher Nah, sekarang saya ini jadi and pengkhotbah. preaching God's word. Dan saya mengabarkan Injil. Her name was Maud. Dan namanya adalah Mo. Maud married a preacher as well, and they became leaders in a denomination. Dan Mo ini menikah juga dengan seorang pengkhotbah dan mereka menjadi pemimpin. Fast forward many years, Dipercepat beberapa tahun kemudian. and Maud and her husband retired from ministry. Wanita ini dan suaminya And they pensiun. began to travel and preach some. Dan mereka berpergian dan juga berkhotbah. I had just married my wife Lisa. We've been married 44 years now. Saya menikah dengan istri saya sudah 44 tahun. In fact, we had our anniversary while I was on my way to Indonesia. Bahkan kita itu merayakan anniversary waktu saya perjalanan ke Indonesia. We'll celebrate later, but 44 years, God has blessed us for 44 years. Tuhan memberkati pernikahan kami selama 44 tahun. But early in our marriage, Lisa came from a church background that didn't believe in the gifts of the Spirit, speaking in tongues, and the Holy Spirit. Dan istri saya dari latar belakang gereja kekristenan yang tidak percaya akan Roh Kudus. So after we were married, she began to seek the Holy Spirit because I was going into ministry and we knew she needed to be filled. Dan setelah menikah dia mulai mencari Roh Kudus dan dia juga minta untuk dipenuhi Roh Kudus. Dia butuh Roh Kudus. She had a very hard time. She would be in the altar, she would pray, she just couldn't get there. Dan dia melewati masa-masa sulit, ada di altar dan berusaha dan For belum almost a mendapatkannya. year, every revival, every church service, Lisa was seeking God but did not receive the Holy Dan Spirit. hampir setahun di ibadah-ibadah mencari So, Roh Kudus tapi tidak We menemukannya. were a newlywed couple, just been married about a year, and we were attending a small church. Dan kami baru menikah dalam 1 tahun pasangan muda And kami datang di satu the ibadah. pastor said,
we're going to have a revival in our church. Dan kami dan pastornya, pendetanya mengatakan akan And ada we kebaktian have a pembangunan rohani. retired couple coming. Dan ada pasangan yang pensiun, Their last name is Martin. namanya adalah Martin. And they're going to be coming to preach. Dan mereka lah yang akan berkhotbah. So they began to preach a revival, and we went every night. I'm sorry? We went every service. Dan kita datang ke setiap ibadah. The first night, the man preached. Malam pertama prianya yang berkhotbah. He was okay. Ya oke lah. Not great. No, enggak terlalu bagus. But the second night, Tapi malam kedua, his wife preached. istrinya berkhotbah. Wow, she was dynamite. Dan sungguh She was about 70-something years old, and she was fantastic. dan kira-kira umur 70-an tahun dan luar biasa. And that very night, Dan malam itu, my wife went to the altar again, dan istri saya maju lagi ke altar seeking the Holy Spirit. dan mencari Roh Kudus. And this older woman, evangelist, came down into the altar, Dan pengkhotbah ini datang ke altar, prayed with Lisa for just a few moments, berdoa dengan Lisa sebentar. and Lisa began to speak in other tongues. Dan Lisa menerima bahasa lidah, bahasa yang baru. Yeah. And since that night, Dan sejak malam itu, Lisa's been filled with the Holy Spirit. Lisa dipenuhi oleh Roh Kudus. And boy, it has been amazing how powerful that's been in our marriage. Dan sungguh itu menjadi sebuah kejadian yang dahsyat di dalam pernikahan kami. She needed the Holy Spirit. Dia membutuhkan Roh Kudus. I forgot to tell you, the retired evangelist, Dan saya lupa cerita pengkhotbah yang pensiun ini, the woman's name nama wanita ini was Maud. adalah Mo. Yeah. So my grandmother preaches a revival and one little girl gets saved. Dan nenek saya yang berkhotbah dan hanya satu gadis kecil yang She diselamatkan. thinks it's a failure. Dan dia merasa itu kegagalan. Oh, but God sees something different. Tapi Tuhan melihatnya dengan cara yang berbeda. Years later, Dan bertahun-tahun kemudian, 60, 65 years later, 65 tahun kemudian, that little girl gadis kecil itu is a retired minister. adalah pelayan Tuhan And yang the sudah pensiun. grandson of the preacher, of the evangelist, where that little girl got saved, is in the ministry. Dan cucu daripada penginjil itu ada di dalam pelayanan. And God uses that little girl who became an old woman to minister to that grandson's wife. Dan Tuhan Hallelujah. memakai gadis kecil itu untuk melayani Amen. cucu daripada penginjil itu. The power of one. Dan kuasa dari satu The orang. power of one. We Kuasa never dari satu know. jiwa. Kita nggak pernah tahu. Now here's what I want to say today. Dan saya mau mengatakan ini. God is calling us in our generation Tuhan memanggil kita di generasi kita to see the importance of every single person. untuk melihat pentingnya pribadi lepas pribadi. And as they come to Jesus, Dan sewaktu mereka datang kepada Tuhan Yesus. heaven's going to rejoice. Dan surga akan bersuka cita. But potential is going to be released. I'm sorry. Potential is going to be released. Potensi akan dilepaskan. This ministry Pelayanan ini is one of the fastest growing ministries in the world. adalah pelayanan yang berkembang begitu cepatnya di dunia. You're somewhere now with all the churches put together about 100,000. Dan kalau ditaruh semuanya totalnya 100.000. But if you will find the heart of the shepherd Tapi kalau Anda menemukan hati dari gembala who says, I'm not satisfied yang mengatakan aku tidak puas as long as one sheep is away from the fold. selama satu domba itu hilang dan sesat. And if you will live in a holy dissatisfaction Dan kalau Anda bisa hidup dalam ketidakpuasan yang kudus, that will not be satisfied yang tidak akan puas, until every person in Surabaya, sampai setiap orang di Surabaya, every person in Indonesia, setiap orang di every Indonesia, person in Asia, setiap orang di and Asia, every person on planet Earth has an opportunity to know Jesus Christ. dan setiap orang di planet di bumi ini mengenal Yesus sebagai If juru you selamat. will live with that passion, Dan Anda akan hallelujah. hidup dengan gairah passion This itu. church will not just be 100,000. Dan gereja ini bukan cuma hanya It will be 100.000. 200, 300, 400, 200.000, 500, 600, 700, 800, 900, a million before it is Sampai 1 finished. juta. Come on, give God Hallelujah. praise. Amen and amen. Haleluya. I want to close right here today. I'm sorry. I want to close. Saya akan tutup. If you're here this afternoon Kalau Anda ada di sini siang hari ini and you're away from Jesus, dan kau jauh dari Tuhan, He's looking for you. Dia sedang mencarimu. The Holy Spirit has been sent to the world
to find you Roh Kudus dikirimkan di dunia ini untuk and to mencarimu bring you home. dan membawamu pulang. And if you'll surrender to Jesus, Dan kalau engkau berserah kepada Tuhan Yesus, He will bring you back to Him. Dia akan membawamu kembali padanya. Or if you're here in this room Kalau engkau ada di sini di ruangan and ini, you are saved, you are one of His, engkau sudah diselamatkan dan engkau adalah miliknya. God wants to fill you so full of the Holy Spirit Tuhan ingin memenuhimu begitu penuh dengan Roh Kudus. that wherever you go, you will be sharing the message of what Jesus has done in your life. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau menceritakan apa yang Yesus lakukan di dalam hidupmu. You don't have to be a theologian or a preacher in a pulpit. Engkau tidak harus menjadi pengkhotbah di atas mimbar. You don't have to always know the 4 spiritual laws and everything about the Bible. Dan engkau tidak harus tahu segala sesuatu tentang Alkitab dan You hukum-hukum. just have to know what Jesus did for you. Engkau cuma perlu Hallelujah. tahu apa yang Yesus lakukan dalam hidupmu. Just tell people what He did for you. Just katakan kepada orang apa yang dia lakukan untuk hidupmu. And the Holy Spirit will use you Roh Kudus akan memakaimu to help find the lost sheep. untuk menemukan domba yang terhilang. Several years ago, Beberapa tahun yang lalu, I was preaching in the Ukraine. saya sedang berkhotbah di We were Ukraina traveling all over. It was an amazing season. dan benar-benar musim yang luar biasa. The Soviet Union had just fallen and thousands of people were being converted. Dan waktu itu Rusia banyak sekali orang yang diselamatkan. And I was in the city of Kharkiv, Dan saya ada di sebuah kota namanya Kharkiv. or Kharkov it was known then. You've heard about it in the news. Mungkin Anda pernah dengar di berita, It was a big city. adalah kota yang besar. And it's where one of the places that right now the war is going on Dan around ini Kharkov. adalah tempat di mana peperangan terjadi In sekarang fact, ini. early in the war when Russia invaded the Ukraine, bombs went off in the public square of Kharkiv. Dan waktu bom terjadi itu adalah di tengah-tengahnya Kharkiv. And years ago I was in that square preaching the gospel. Dan waktu beberapa tahun saya ada di lokasi itu It was an mengabarkan amazing Injil. night. There were thousands of people in the square. It was wonderful. Dan di pusat itu sewaktu saya memberitakan Injil ada ribuan orang. And thousands of people accepted Jesus Christ as their Savior. It was an amazing meeting. Dan ribuan orang datang menerima Yesus sebagai juru selamat. I had been traveling all over the Ukraine. I was very tired. Dan saya sudah berkeliling di Ukraina And dan I was saya sangat excited capek. and thrilled, and yet I was ready to get to the room and get some rest. Saya semangat sekali tapi saya mau kembali ke ruangan So saya untuk I came istirahat. out of the pulpit and I was getting in a car. Dan sewaktu saya turun dari mimbar dan mau saya jalan ke mobil, And as I opened the door to get in the car, sewaktu saya mau masuk ke mobil, a big guy came up to me. satu orang pria yang besar datang He kepada looked saya. like a Ukrainian weightlifter on the Olympic team. Big. Seperti pengangkat besi dari negara Big Ukraina ya. arms, big shoulders, much bigger than me. Ototnya besar-besar sekali. And he grabbed me by the coat Dan dia pegang baju saya and he pulled me to him. dan menarik saya kepadanya. I could smell vodka on his breath. Dan saya bisa cium napasnya. And he said in Russian, Dan dia katakan dalam bahasa Rusia, I hate Americans. saya benci orang Amerika. The guy beside me sort of took a step back and interpreted. Dan kemudian ada orang yang menerjemahkannya, kemudian mengambil langkah mundur. I didn't know what he would do. Saya nggak tahu apa yang akan I dia thought he might lakukan. hit me. I thought he might grab me. I thought he might shoot me. I didn't know. Saya pikir dia akan pukul saya, akan banting saya, akan I tembak had saya. no time to Saya nggak punya prepare. waktu untuk I persiapan. couldn't get my notes in my sermon. I had no time to tell a bunch of laws of spiritual laws. Saya nggak punya waktu untuk ambil Alkitab saya dan menerangkan I hukum-hukum didn't rohani. even have time to think. Bahkan saya nggak punya waktu untuk berpikir. But the Holy Spirit in me responded. Tapi kemudian ada respon dari Roh Kudus dalam diri And I saya. said to him, Dan saya katakan kepada dia, okay, oke, God loves you Tuhan mengasihimu and I love you. dan saya mengasihimu. That's all I said. Ya itu saja saya katakan. The Holy Spirit working in me without premeditation, without thinking about it. Roh Kudus bekerja dalam diri saya tanpa saya ada persiapan apapun. And this big man Dan pria besar ini fell on my shoulder jatuh di bahu saya. and began to cry Mulai menangis and receive Jesus Christ as his Savior. dan menerima Hallelujah. Yesus sebagai juru selamat. We found out later his mother had been fasting several days for him. Ternyata mama dari pria ini sudah berpuasa untuk pria ini beberapa hari. What are you saying, Dr. Wilson? Dan dia katakan, Dr. Wilson, On this day of Pentecost, di hari-hari Pentakosta the ini, Holy Spirit came not just to make you feel good. Roh Kudus datang bukan untuk kita hanya merasa baik saja. He came to make you effective in reaching others for Jesus. Dia datang untuk membuat kita efektif menjangkau jiwa-jiwa. And if you'll get full of him,
Kalau Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, you'll be ready Anda akan siap to touch one untuk menjamah satu and reach the world. dan menjangkau dunia. Would everyone stand with me? Mari kita sama-sama bangkit Thank you, berdiri. Holy Spirit. Perhaps you are the one that is lost. Mungkin Perhaps you're the one that's lost. kamu adalah orang yang terhilang itu. If so, surrender your life to Jesus today. Serahkan hidupmu kepada Yesus hari ini. Or maybe Atau mungkin you've been serving Jesus Anda selama ini melayani Tuhan. and you are hungry for more of God. Dan engkau haus lebih lagi akan Tuhan. Everyone Setiap orang can win at least one. paling gak bisa menangkan satu jiwa. Would you pray right now that God would give you at least one Maukah Anda berdoa untuk Tuhan berikan satu jiwa that you could bring to Jesus? yang Anda bisa bawa ke Tuhan. Your family, Keluarga Anda, your future masa depan Anda may be affected forever. menjadi efektif selama-lamanya. The power Dengan kuasa of one. satu jiwa. In every person in this room, there is great potential. Dan setiap orang, setiap pribadi di ruangan ini I'm going to punya pray for potensi you yang right besar. now that the power of the Holy Spirit would be unleashed in your life Bahwa kuasa Roh Kudus akan dilepaskan dalam hidup Anda. and that the potential Dan potensi you have to make an impact yang Anda ada untuk membawa pengaruh would be realized. akan dilepaskan. Father, I pray now in the name of Jesus Bapak, saya berdoa di dalam nama Yesus. that you would give us a heart for people Tuhan berikan kami hati untuk jiwa. so that we know every single person is important to you. Sehingga kami tahu setiap pribadi adalah penting di matamu. Every boy, every girl, every man, every woman in Surabaya. Setiap pria, setiap wanita yang ada di Surabaya. Let us cry for them. Let us pray for them. Mari kami mengerang dan berdoa untuk berseru untuk mereka. And let us be ready to share with them Biar kami siap membagikan kepada mereka what you've done in our lives. apa yang kau lakukan dalam hidup Lord, kami. I pray for this church. Tuhan, aku berdoa untuk gereja ini. I pray that a grace and an anointing of multiplication would be on this ministry. Kasih karunia dan multiplikasi pengurapan Tuhan ada atas gereja And ini. I pray they would be an instrument Dan mereka menjadi alat to reaching our generation for Jesus Christ. untuk menjangkau generasi kepada Tuhan And that Yesus. together around the world we would work together to see every person have an opportunity. Dan mengumpulkan Hallelujah. orang-orang dan percaya bahwa setiap orang ada Every kesempatan. person, every Setiap boy, orang. every girl, every man, Setiap every pria, woman. setiap wanita. Give us people, Jesus, for Berikan your kami name. jiwa-jiwa Tuhan. This is our inheritance. Ini adalah warisan kami. And I believe, Lord, you're going to use us Kami percaya Tuhan akan memakai kami to release the power untuk melepaskan kuasa of one. atas satu In jiwa. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. And amen. God bless you today. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. I'd like to take this moment to pray for our dear brother, Dr. Wilson. Hari ini khusus datang, dan saya rasa kita mesti mendoakan, so God will continue to give him strength, kekuatan, dan nanti mau perjalanan panjang juga ke Singapura, lalu ke Tulsa, Oklahoma. We've been so blessed. I think we share the same heart that relationships precede ministries. And I believe this relationship that begins with a friendship. This time when you came visiting our church, we feel like we found a friend in you. And this friendship could well turn possibly into a partnership in the future. Saya percaya persahabatan yang ada ini bisa saja menjadi kemitraan suatu hari, siapa tahu ya. Let's stretch our hands towards Dr. Wilson. Saya pakai Inggris dulu ya supaya beliau bisa mengerti, home sweet home. Away from home, Bapa, Father in heaven, thank you. We are so honored to have such a man of God amongst us. We can't deny it when you have sent someone very precious from your heart. Our church is found a friend in him, and I believe that this divine connection and relationship could possibly turn into a partnership one day.
We know that we have crossed each other's paths. This church has found a friend in him, and I believe ORU has found also a friend in us. I believe, Lord, that there are great things ahead of us, and the power of one we never would undermine, never will in our life, the meeting with one person that comes from you. And we're sending him back with grace and peace from here, with the blessings from Indonesia. Lord, we cover him in our prayers and send him back to his family and to his workplace, healthy, strengthened, refreshed, and more anointed. Thank you, Father. You give back to him what he has given to us in your name. In Jesus' name we pray. Amen. Love you, Dr. Wilson. Berikan tepuk tangan. Love you so much.